Everyone, welcome to my channel BioBytes. If you're a student in Andhra Pradesh preparing for intermediate public examinations, simply IPE exams and competitive exams like NEET and EAP set, you're in a right place. I teach biology, so this is a very important update regarding intermediate public examinations, which is released. Syllabus is released by Board of Intermediate Education of Andhra Pradesh. So my goal is very clear to guide students here about these examinations, because ఒక్క చిన్న అప్డేట్ కూడా మిస్ అయినా there will be a huge loss. So I promise you to share the genuine information, anything I talk. So please subscribe my channel for more updates like this. Please do comment whichever videos you're expecting from me, so I will know what to do next. Thank you so much for everything. Okay, now let's enter into our main topic. So first year syllabus IPE of subject biology. Biology-loni 2 domains ఉన్నాయి. We know this in intermediate. First year we are talking about syllabus of first year. So last year ki ఈ year ki అయితే there are some major differences. Last year లో zoology లో there are some topics which are in second year and సెకండ్ ఇయర్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్. నీట్లోని అవి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉండేవి, నీట్ సిలబస్లోని. సో ఈ ఇయర్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎన్సీఆర్టీ ఎలా ఉంది, ఏ టాపిక్స్ అయితే ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఇయర్లో అవే టాపిక్స్ మన ఏపీలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో బాటనీలో చూసుకుంటే దేర్ ఆర్ 4 యూనిట్స్లో 10 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. యూనిట్స్ వైజ్ నేమ్స్ చూసుకుంటే డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్. ఫస్ట్ ఈజ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్. లెట్ మీ చేంజ్ కలర్ ఆఫ్ మై పెన్ సో దట్ ఇట్ విల్ బీ సో క్లియర్. డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. ఫస్ట్ యూనిట్లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్. బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్లోని సబ్ టాపిక్స్ కింగ్డమ్ మొనేరా, ప్రొటెస్టా, ఫంగై, ప్లాంటే, యానిమేలియా అండ్ వైరసెస్, వైరాయిడ్స్ అండ్ లిచెన్స్. సెకండ్ చాప్టర్ ఏంటంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్లోని వీ హ్యావ్ అదర్ సబ్ టాపిక్స్ ఆల్గే, బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ is a second unit and third chapter morphology of flowering plants, the root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit, seed, semi-technical description of typical flowering plant and Solanaceae family. సో నీట్లోని సిలబస్ అండ్ ఐపీఏలో సిలబస్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందండి. నీట్లోని యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యామిలీస్, బట్ మనకి ఐపీఏలోని దే ఓన్లీ గేవ్ Solanaceae. This is a point to be remembered. Anatomy of flowering plants is our fourth chapter లో చూసుకుంటే టిష్యూ సిస్టమ్ సబ్ టాపిక్స్ చూసుకుంటే టిష్యూ సిస్టమ్, anatomy of dicotyledonous and monocotyledonous plants. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ చూసుకుంటే సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇన్ విచ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్, సిక్స్త్ చాప్టర్ బయోమాలిక్యూల్స్ అండ్ సెవెంత్ చాప్టర్ సెల్ సైకిల్ అండ్ డివిజన్. ఫిఫ్త్ చాప్టర్లోని సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ సబ్ టాపిక్స్ చూసుకుంటే మనం వాట్ ఈజ్ సెల్ థియరీ, ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ సెల్, ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అండ్ యూకారియోటిక్ సెల్ ఆర్ ద సబ్ టాపిక్స్. బయోమాలిక్యూల్స్లోని how to analyze chemical composition, primary and secondary metabolites, macromolecules, proteins, polysaccharides, nucleic acids, structure of proteins and enzymes are the subtopics in main topic biomolecules. And seventh chapter cell cycle and division lo subtopics ఏంటంటే cell cycle, M phase, significance of mitosis, meiosis, significance of meiosis. These are the subtopics. And sixth unit plant physiology-లోని there are 3 topics, 3 chapters and they have some subtopics. What do we know, early experiments, where does photosynthesis takes place, how many pigments are involved, light reaction, electron transport, ATP and NADPH, C4 pathway, photorespiration, factors affecting photosynthesis. These are the subtopics here. And respiration in plants is our 9th chapter.
Do plants breathe? Glycolysis, fermentation, aerobic respiration, respiratory balance sheet, amphibolic pathway, respiratory coefficient. These are the subtopics in this chapter. And last chapter of botany lo chuskunte last chapter 10th chapter, plant growth and development, growth, differentiation, de-differentiation, redifferentiation, development, plant growth and regulators. Ivi subtopics. So these are the main topics, units and subtopics of botany. Anta changes em levu. Yes, there are some changes though, minor changes unnai previous year to compare cheskunte. And then we get into zoology. Zoology loni chuskunte total 9 chapters ఉన్నాయి, 3 units ఉన్నాయి. 3 units are divided into 9 chapters. So first chapter is the living world. Diversity in living world, taxonomic categories are the 2 subtopics in living world. And animal kingdom. Animal kingdom lo basis of classification and classification of animals are the subtopics. And if we go to unit 2, this is unit 1 completely. This is unit 2. Unit 2 lo chuskunte there is one chapter which is structural organization in animals, and structural organization is the unit. Subtopics organ systems and frog. Human physiology. Human physiology lo there are 1 2 3 4 5 6 chapters. Last year అయితే I think so there is a digestion and absorption also, but year they changed this into remove అయితే చేసేసారు. Breathing and exchange of gases. Breathing first chapter human physiology unit లోని breathing and exchange of gases లో respiratory organs, mechanism of breathing, exchange of gases, transport of gases, regulation of respiration, disorders of respiration systems. These are the subtopics in 4th chapter, breathing and exchange of gases. Body fluids and circulation lo subtopics idi chapter. అందులో subtopics blood, lymph, circulatory pathways, double circulation, regulation of cardiac activity, disorders of circulatory system. Excretory products and their elimination is the 6th chapter. And వాటి subtopics చూసుకుంటే human excretory system, urine formation, functions of tubules, mechanism of concentration of the filtrate, regulation of kidney function, micturition, role of other organs in excretion, disorders of excretory system. ఇవన్నీ subtopics. And locomotion and movement, types of movement, muscle, skeletal system, joints, disorder of muscular and skeletal system. This is 7th chapter, locomotion and movement lo ivi subtopics. And then neural control and coordination loni subtopics చూసుకుంటే neural system, human neural system, neuron as structural and functional unit of neural system, central nervous system. ఇది chapter 8 లోనే ఉంది. Chemical coordination and integration. Chemical coordination and integration is the last chapter. Endocrine glands and hormones, human endocrine system, hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract, mechanism of hormonal action. These are subtopics and topics in geology subject. సో బేసిక్ లాస్ట్ ఇయర్లోని ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా నా సెకండ్ ఇయర్లో ఉండేవి, బట్ ఈ ఇయర్ ఇదైతే మారింది. ఇప్పుడు ఈ సిలబస్ అంతా ఫస్ట్ ఇయర్ పెట్టాడు యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీలోని ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాయి, బట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సిలబస్లో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. మొత్తం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ అండ్ సబ్ టాపిక్స్. గైస్ ఈ ఇయర్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ కూడా మారింది. ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారో కూడా చూసుకోవాలి ముందే. ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. బయాలజీలో చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజెస్ అండ్ మార్కింగ్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. If you want for other subjects also, please comment me below, and soon I will start chapter wise teaching also.
So please stay tuned to this channel. And క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ చూసుకుంటే చేంజ్ అయిన మోడల్ లాస్ట్ ఇయర్ మనకి లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్. లాస్ట్ ఇయర్ మనకి 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్సే ఉండేవి. ఈజీగా ఉండేది పేపర్. బట్ ఈ ఇయర్ ఏంటంటే దే యాడెడ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో ఎక్స్ట్రా ఏమైనా యాడ్ అయిందంటే దే యాడెడ్ 1 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో యూ హ్యావ్ టు స్టే ట్యూన్డ్ అండ్ know the updates, ఎక్కడి నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ వెరీ థరోలీ. If this video helped you, give it a like, share it with your friends and subscribe for more study guides, tips and updates. You can follow me on my Instagram, BioBytes Education, and you can mail me if any queries about anything. This is my mail ID. Thank you so much. Bye bye.